Okay, jeg har lige startet min optagelse, og det er super, super underligt, fordi jeg lige åbnede spillet op igen. Men nu har teksten ændret sig. Så nu siger den lige pludselig, before we get started, can I just say something? Det her, det har spillet aldrig nogensinde sagt til mig før. Så jeg ved ikke, hvad det er, der foregår. Thank you for actually setting the clock both times you've booted up the game. Det var det slet. A lot of people don't take that step seriously. They just leave the clock set at 12:00 and call it a day. Måske får vi en anden spiloplevelse, hvis det er, vi bare sætter den til 12:00. But you're actually taking the time to set the clock, and I appreciate that. Det var så lidt. That's how I know that you care about this experience. You're paying attention. I don't even have any way of knowing if the times you're setting are correct. Tell you what. I'll make you a deal. Nå, en lille deal? Har det måske noget med en achievement at gøre? Since you've been so cooperative, next time you boot up the game and see the screen, just set the clock to your favorite time. Som mit yndlingstidspunkt, som klokken den kan have, okay? Go ahead, pick whichever time you want, even if it's not the correct time. You've earned it. Alright, I'll let you get back to the video game now. Tak. Tror jeg. Okay, fint nok. Men i så fald så siger jeg, hey folkens, hvad så der? Lad os med brillerne her. I dag er det simpelthen meningen, at jeg endnu en gang skal prøve The Stanley Parable Ultra Deluxe, eller The Stanley Parable 2, som der også nogen, der vælger at kalde det. Vi vælger at klikke Begin the Game, og forhåbentlig, der får jeg ikke nogen... Story of a man named Stanley. Den historie har vi hørt før, så derfor vælger vi lige at hoppe videre. Jeg forstod ikke hele det der med... Så vi kan sætte klokken til at være lige præcis det, som der vi har lyst til. Og jeg fik en achievement! Welcome back! Nå... Okay, indtil videre, det ligner det ikke der, at jeg har framerate-problemer. Måske der var det... Prøv at fortælle. Vi bliver rigtig meget uvenner, hvis det er, at du bliver ved med at snakke hen over mig her lige nu. Lige pt. Det virker det ikke som om, at jeg har framerate-problemer. Så... Den her gang her. Skal vi prøve at gå ind i den venstre dør eller den højre dør? Jeg har ikke helt lyst til at lave en video, hvor jeg bare gør alt, hvad det er, han siger. Det afhænger selvfølgelig af, hvad der er lige derude i gamle Stanley came to a set of 2 open doors. He entered the door on his left. Men det som fortælleren ikke vidste, det var at Lasse. Han er rigtig dårlig til engelsk, og han ved ikke, at left betyder venstre. And Stanley knew it perfectly well. Nej, Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Det er noget fis. Prøv at det, som jeg gerne vil gøre, det er, at jeg gerne vil hen til den der... Yes, truly a room worth admiring. Nej, eager to get back to business. Jeg går bare videre. Took the first open door on his left. Den første dør til venstre. Lige præcis. Så derfor valgte Lasse at gå herind, hvor der var den her gangbro her. Og penalty for misuse of cargo lift. $1,000! Penalty for jumping off the cargo lift. Jesus Christ. Jamen 2 sekunder. Har vi så fået en bøde, uden at spoile den tidligere video, har vi så fået en bøde på $5,000 eller på $6,000? Siden at jeg jo umiddelbart valgte at gøre begge dele. Do not jump from the cargo lift while it is in motion. Will cause death. Vel, bare sådan rent hypotetisk. Den her gangbro her, den fører os jo derop til det højere område. Kan vi ikke bare vælge at hoppe ned? Altså, jeg så ved jeg godt, der er gode chancer for, at vi dør, men... Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Ja, det kan godt være, at vi har fået et lidt underligt indtryk af hinanden. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Vi har glemt omkring. Stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. I'm asking for her? Siger du, kære fortæller, der er en damelade med i det her spil? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. Yeah. To put your work aside. To let her back into your life. Ja! She's been waiting. På mig? Er det den her dør? Det er det ikke. Jamen, hvor er hun så henne? Hvor er vores damelade? Jeg kan virkelig ikke lide, at der lukker døren efterfølgende. Det er en frygtelig mørk dør, der vi har her.
That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. Okay. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Der var hun. Okay, sådan der. Nej, nu prøver vi at tage telefonen på Real. Hallo? Hallo, hvem er det? Babe? Skatter. Hvad? Wow. Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, Min damelade! Did you actually think you had a loving wife? Yeah. They want to commit their life to you. Yeah. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Se hvad? Come inside. Min egen Let me ensomhed, show eller you hvad? what's really going on here. Nej, ved du hvad? Ved du hvad? Siden du vælger at være en rømøre, så vil jeg også være en rømøre. Sorry, but you're in my story now. Nå. Du tror bare, at du er så This sej og is a very smart sad med din story about the hvide death of a mannequin. man named Stanley. Hvad? Press L on your keyboard. Hvad? Oh. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Nej, jeg synes lige, vi skal skrue lidt tilbage. Hvad mener du med Death of Stanley? Press G. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Oh, yeah. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Nej, jeg valgte ved Gud ikke det her. Det var fordi, der var du shanghajede mig til at tro, at der var en damelade her, og så i virkeligheden, der er det bare en mannequin-dukke. But in his mind, in his mind, he can go on fantastic adventures. det kan From du tro. behind his desk, Stanley keder mig dreamed of aldrig wild nogensinde med mine expeditions into tanker. the unknown. Fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. Ja. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Please press H to watch TV. Hvad sker der så? Hvad sker der, hvis jeg klikker på en anden knap? Hvad nu, hvis jeg klikker på L igen? Så sker der ikke det store. Q, W, E. Nej, okay. H. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. Vi er helt alene i den her verden. Excited him terribly. Excited him terribly. Please press Y to spend time with the boys. Ja, for pokker. he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. Og så valgte vi at choice. It gå igennem døren barely til even højre. mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Lige præcis. Det går over og bliver sådan meget meta, det her. Please press K to prepare den. Hvad er det, spillet er ude på lige nu? As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. Yellow line and down trademark. another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Det der med babyen der. Please press P to tell your kids a story. Okay. It was such I a mine børn nu. wonderful Nu fantasy. fortæller jeg en And historie. so in his head, he relived it again. And then again. Apropos historien and med again, babyen, ja, over det and over, lyder meget wishing bekendt. beyond hope that it would never end. That he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Vi kender rigtig meta. Vi får reelt set at vide, at ja, vi bare sidder her, og uanset hvad det er, vi gør, så bliver vi ved med at gøre det samme igen og igen. Men da vi prøver at lave nogle små ændringer i vores hverdag, i håb om, at det har et eller andet form for... Det gør en anden form for forskel i vores hverdag. Please press H to tell your wife you love her. Og mannequin-dukke, jeg elsker dig! But there is no answer.
How could there possibly Og så forsvinder den. Story In of my reality, life. all he's doing is pushing the same buttons he always Og has. det begynder mere og mere lige mit kontor, gør det ikke? The longer he Hvor er mine spends børn here, the henne? more Hvor er min damelade? the more he forgets which life is the real one. Hate Mondays. Please press H to go to sleep. And I'm trying to tell him this. That Yeah. in this world, he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stand. The next time the screen asks you to push a button, do not do it. Please press L to be at work in the morning. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Giv mig et spejl. Please press O to question nothing. I suppose I can't. Not in the way I want him to. Not in the way I want him make the to. rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. Lige præcis. We're not so Vi different, I suppose. opfylder bare den opgave, som I'll det er, try at vi er once blevet more to stillet. convey all this to him. I'm compelled to. I must. Ja. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. Please. And Stanley pushed a button. And I tried again. And Stanley Please pushed a die. button. And I tried. Hvis du insisterer på, at vi skal dø. Nej. Nej. Stanley decided to Hvis go to du the insisterer meeting på, at room. vi skal Perhaps he dø, had sig simply nok, missed a så vælger jeg memo. at hoppe hele vejen ned. Så... Hold the phone. Hold telefonen. Den her dør plejer ikke at være åben. Der er alligevel noget lidt skræmmende over det her spil her nogle gange. Oh, new content? What does that mean, new content? Nyt content på Lasse Vestergaard YouTube-kanalen. Den kan vi ikke åbne, den her dør her. I øvrigt, hvis det her træ her, det laver de samme tastelyde som træet tidligere i den første video, så skal I huske at like. Det er ikke mig, der laver reglerne. Det var bare et vilkårligt gæt. Fortæller? 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 Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. Det var så lidt. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. Kan det passe, at jeg lavede min Stanley Parable video tilbage i 2013? Eller var det 2014? Success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Det er også der sidder og spiller det. Det er mig, det er også, de snakker om. Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Glad smiley. Ja. Der er sådan lidt public playtime over det her. Thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Ja, lige bortset fra, jeg begynder sådan lidt at få, du ved, sådan en kold fod over det her. Nu papiret begynder også at lave kliklyd. Jeg kan heller ikke engang åbne døren. Ender vi med at spille Rocket League igen? Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Jeg er sådan legit bange for, at spillet kommer til at give mig et chok eller andet. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. Okay, all right, finally, at long last, Nyt it's content. on to the new content. Let's go, I've Lasse! never been more ready. Let's do it. Ja! Det tog mig kun, igen, lad os antage, at jeg spillede det oprindelige Stanley Parable tilbage i 2014, så tog det også kun 8 år at lave nyt content. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if them... Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Give me the content. Kom så, fortæller. New content.
The Jump Circle. Alright, let's see, it's the Jump Circle? Så vi skal hoppe 36 gange? Er det nyt content? Prøv, jeg tror du, at jeg er en anden idiot, som der er lidt underholdt bare ved at skulle klikke på ting flere gange? Er det her content? Det er det i hvert fald her nu. Okay. Husk at like denne video her, hvis der I også synes, det er content. Det vil jeg sætte meget, meget stor pris på. 4, 3, 2, 1. Hallo? Jeg må være helt ærlig og sige, at det her det var lidt antiklimatisk. Jeg havde forventet, I don't know, noget ros, en fortællerstemme, der sagde til mig, at det har du klaret virkelig godt. Eller måske 2 achievements. Jeg kan bogstaveligt til bare se kablet, der forbinder hertil. Ja, åbenbart. Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? En ny elevator, simpelthen. Jeg føler til gengæld lidt mere, at fortælleren er på vores side. Han er mindst lige så forvirret, som vi er. Goodness. Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? Det er det If this is åbenbart. new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. Hours! And oh wait, there's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Nu stopper vi lige. Nu pauser vi lige kort. Nu kommer vi alle sammen lige med et gæt til, hvad der er rundt omkring det her hjørne her. Så jeg kommer med mit gæt, og I kommer med jeres gæt nede i kommentarfeltet. Hvad er der bag ved det her hjørne her? Hop ned i kommentarfeltet. Jeg skal nok vente på dig. Er du i gang med at skrive? Det var godt. Du har lige stadig det der forkert. Så skal du lige stave om igen. Og så husk lige at putte nogle emojis ind. Det kan børnerne godt lide. Eller Lasse i det her tilfælde her. Jeg er børnene i det her tilfælde her. Det er bare, der kommer til at læse kommentaren anyway. Ja. Nå, okay. Ja, du tror, det er det, der rundt omkring... Virkelig? Tror du det? Lasse Vestergaard med brillerne. Hvad tror du, der er bag hjørnet? Jeg tror, at det er det samme jump game, der var der tidligere, men så bare lige med en tilføjet ekstra udfordring, som du ved, at man skal holde en rytme, eller måske at der er en baby, der er på vej ind i noget ild, eller andet den stil, og man derfor skal redde den. Er I færdige med at skrive kommentarerne? I får lige 5 sekunder mere. 1, 2, 3, 4, 5, sådan der. Altså, jeg kan stadigvæk nå at få ret. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? Hvor This er is what contentet? happens when greedy video game developers with no respect for their fanbase rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. Yeah, cancel them on Twitter. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. Like always. Fordi du skal ikke prøve at kalde mig... Jeg får simpelthen ikke valgmuligheden. Du prøver at bilde mig ind, at alting er, som det altid har været. Sådan her har det ikke altid været. Min krop har ikke altid sagt, I hate... Jo, det har faktisk altid været. Jeg har sagt, I hate Mondays. Hvad? Har jeg fået et nyt kontor? Nå.
Det kan jeg godt mærke. Det, ja. Psst. Stanley. Yeah. Come over here. In the vent. I want to show you something. Okay, ved du hvad? Den her ene gang her. Ene gang. Der vælger vi faktisk gøre det, sådan at fortælle om det om. Haha, tro på det. Ej, det gør vi faktisk. Okay. Okay, fint. Jeg gør for... Der er rigtig meget... Coffee nut. Der er rigtig meget... sådan en gyserspil over det her. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. Ja, tilbage so I made something 2014, special Lasse. and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Okay, hvis der var nogen af jer ude i kommentarfeltet, der har gættet det her, så er jeg straks imponeret. I call it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Yeah. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Yeah. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Yeah. Remember back in October of 2013 when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Ja, alt har en betydning. 2014 Independent Games Festival, den vandt de rent faktisk okay. Og der er også en... The British Academy of Film and Television Arts, men der er den så godt nok bare lige blevet limet på, så jeg ved sgu ikke lige helt, hvor sandt det er. Og det her selve... Oh my god... Kan jeg huske dengang, hvor der var, man rent faktisk købte fysiske spil? Jeg kan huske en af de sidste spil, der var det rent faktisk købt fysisk. Du ved, der var et Steam-spil. Det var Left 4 Dead. Oh my god, der er så meget Left 4 Dead. Oh my god. Zone, Sweet Zone. Af den grund, der lyder den her dør her frygtelig meget som et keyboard. Men sådan er det bare. Don't forget the Stanley Parable. Ja. A trip down memory lane. Oh my god. Oh, demonstrate. Oh, unachievable. It is impossible to get this achievement. Go outside. Don't play for 5 years. Det hele er gået lidt hurtigere, end vi alle sammen havde forventet. Er det ikke? New video game releasing today. The New York Times. Og den der ending der, den ser frygtelig bekendt ud. Var det en af dem, jeg fik tilbage i 2013-2014? Stanley Parable deals tough choices. Hvad er det så herovre? And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Det er virkelig godt spil, ja. Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim. It was Persona 3. It was all of them. And now, it's nothing. Ja. It's no games at all. Jo, tidligere, der var det Rocket League og sådan lidt af hvert. Og så er du ude, der ikke forstår, hvad det er, det mener, så se den første Stanley Parable-video. Ikke den første fra 2014, men den første her fra 2022. Elevator content. Fantastic Arcade Official Selection Indicate 2012. Oh my god. Det er alligevel ret vildt at tænke på, du ved sådan, hvor meget historie der de har bag sig. Hvor meget historie jeg har haft med det her spil her. Memory Zone Maintenance. Der kan vi ikke få lov til at gå ind. Kan ikke få lov til at gå ned i vores memories. Ja, der er hundmenuen. Der er vores første helt store valg. Person of the Year. Det er Stanley. Sådan noget kode og sådan lidt af hvert. Hvad,
Hvad foregår der her? Er der endnu en artikel fra Destructoid? Af GameSpot? This time from GameSpot.com. Ja. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of the loved video game memories. Hvad var det for en dør, der var der åbnet? Var det den om bagved os? Jeg vil rigtig gerne igennem den her anden grund. Hvad? Det bevæger sig faktisk lidt. Der er den der tekstur der i midten. Nå. Det er ligegyldigt. The Serious Room. Jeez. Eller også så var det meningen, at vi bare skulle igennem her. Og så måske ned i... simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back. To have it all over again. Nu prøver jeg sådan lidt at tænke tilbage. Hvor var jeg henne i 2013? Jeg var i Danmark først og fremmest. Jeg var i Esbjerg. Der boede jeg hjemme hos mine forældre. Jeg må have været... Hvor gammel var jeg? Lasse, matematik? 18 år gammel? Jeg må have gået i 2G eller 3G. Wait. Hang on. I didn't recall this part of the memory zone before. Fortæller. Fortæller. Hvorfor er det, at spillet det prøver at være så wholesome, og så hyggeligt, og så sjovt? Og så går I det lige pludselig bare skræmmende. Så skal det bare out of nowhere. Out of the blue, ud af det blå, simpelthen. Bare blive skræmmende. Hvis jeg gerne vil spille Five Nights at Freddy's, og hvis jeg gerne vil spille Puppy Playtime, så er jeg rimelig sikker på, at så havde jeg gjort det. Men nej, det er fint nok. Cold drinks og $1.25. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Nej, det får jeg ikke lov til. Hallo? Hvem er det? Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Tror du ikke også, at det er... reviews were glowing as well, weren't they? Ja, er det ikke også positive anmeldelser? Var det ikke? Var det ikke? Er det... not recommended. Det er en dårlig anmeldelse, det der fra Buglivia. This game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! Unfunny! I'm trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Yeah. Please, kan vi ikke gå tilbage til det med, hvor det var wholesome, og det var sødt, og du ved sådan... At der var, vi kiggede tilbage, og det var sådan lidt nostalgisk, og det var cute, og folk de skrev ned i kommentarfeltet, hvad der var, de gættede på, at de likede den der video her, de abonnerede, og de subscribede, og det er det samme, men... Fordi jeg synes lige pludselig, at det går over og bliver sådan... ret creepy, og jeg føler, at jeg har brug for en voksen, og det er sådan en situation, at det går op for mig, at jeg er den voksne. Nej, der er et positive review der. Er der ikke bare en skam, at det er så pixeleret, at jeg ikke kan se en fløjtende? Okay, let's see what this one says. Not recommended. Ikke særlig godt. Noodles, ja. For someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. Hvad vil du kalde preachy på den? Google. I always looked, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. Ja, det tror jeg også. It wasn't. Nej. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. Ja, ved du hvad det? Black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Nej. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Det her callback til mine gamle YouTube-videoer. Jeg troede, det var, at jeg var mega fed og mega nice, og så kigger man tilbage på det, og i virkeligheden har man slet ikke været lige så god, som det var, man oprindeligt troede. At det har været mere held end forstand, at man er kommet så langt, som det er, man overhovedet er.
Og man har valgt at fokusere på alt det positive, i stedet for det negative, og nu er man her. Og spiller det samme spil efter 8 år. Du går derover og bliver meget filosofisk. Endnu not recommended. You constantly have to stop patronizing voice trolling. so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. Det er der jo så faktisk også i starten. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. Farvel. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Okay, var jeg den eneste person, der så den der knap der, du ved, foran os, og troede, det var Lidl-logoet i 2 sekunder? Please ikke sige, jeg var den eneste. Har jeg bare Lidl på hjernen, eller hvad? And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you... you're back, you see? You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it... Well, there's sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. Nu er det ligesom YouTube-chatten, når det er, at Lasse Vestgaard, han sidder og livestreamer. Hvis der er et eller andet, som det er, man kan vælge for at gøre for at pisse ham af, så vælger man at blive ved med at gøre det igen og igen og igen og igen og igen og igen. 12 timer! Har du snakket så længe? Oh my god, du er ligesom Lasse Vestgaard! Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh my goodness. I have someone to talk to again. Ja. Stanley, I think it's been a week. En hel uge? 2 uger? Men Google, jeg snakker ikke til dig. Jeg snakker ikke til dig. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Yeah. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't. Jeg er bange for, at han bliver ked af den, når det er, at jeg hopper over her, men... Jeg tror, vi hoppede lidt længere frem end en uge eller 2. Don er væk. I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. Så hvis vi er gået fra at hoppe for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a... Så det var en uge eller 2 hen til et år hen til fortæller. Fortæller. Hey. Fortæller, det er mig. Lasse Vestgaard. Jeg plejede at spille det oprindelige spil for mange år siden. Og jeg synes faktisk, at den her Ultra Deluxe version her, den er også meget spændende, men jeg føler lige pludselig, der mangler noget. Er det en anden form for kunstnerisk udtryk om, at man lærer først, hvad man har, når man mister det? Men hvis det er, vi ikke har noget at miste her nu, så kan vi vel godt klikke på knappen igen. Det må du faktisk godt lade være med det der. Det er faktisk ret... Stop. Er det røgalarm, der går... Oh my god, nej, det er ikke røgalarm, der er gået. Det er på grund af, at batterierne, de simpelthen er blevet så gamle, at den begynder at alarmere en omkring, at den er ved at gå ud, så derfor kan den have nye batterier. Og...
Sådan en batterialarm, den skal kun have nye batterier sådan en gang hver 1000 fuldmåne måske. The game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs down review. Frem, fordi vi fanger ham et dårligt øjeblik her lige nu. Hallo? Fortæller. Igen. The end is never the end, 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 is never the end. Vi hopper lige fremad. Er du okay? Er han bare ved at gå helt... Er han ved at gå helt... helt til hunden, eller hvad? Det tror jeg. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Lad os prøve at klikke på knappen endnu en gang. Wow, så der er faktisk lyst op. Nej, Stine væltede. Og klokken er væk. Nej, klokken er ikke væk, da der var den her sten her. Undskyld, klikker lige på knappen igen. Fortæller, hvor er du? Oh my god. Fortæller, hvor er du i alt det her? Men er du der overhovedet? Er jeg her overhovedet? Er vi her i virkeligheden? Go back. Go back. Go back. Go back. Please lad den her knap her blive tilgængelig igen. Please ikke efterlade mig med det her. Bedre. Ikke bedre. Værre. Knap, kom tilbage. Knap. Oh my god. Oh my god. Vi kan lige pludselig... Nej. Knap. Den virker ikke mere. Fortæller. Hvor lang tid er der lige gået siden sidst? Hvor lang tid har jeg overhovedet optaget? Hvor er vi henne? Hvad er alt det her? Hvor er fortælleren? Hvor er vi? Hvor er jeg? Hvor er du? Kommer der til at være sådan, du ved, Fatamorgana på et eller andet tidspunkt? At vi ser noget, der slet ikke findes. Og Sofie fra pokker da, nu er du også med i den her video her, fordi folk de åbenbart kan se, hvad det er, du laver. Du skal ikke ind og spille 5M her nu. Var det det? Jeg tror, det var det. Vi prøver lige at gå en lille bitte smule fremad. Bare lige for at se, om der er noget nyt, der er sket. Om der er en ny dør, der åbner sig. Noget, hvor der står new content eller andet. All of his co-workers were gone. What could it mean? Det er den samme dialog som tidligere. Perhaps he had simply missed a memo. Jeg er glad for, at du er tilbage. Misforstå mig ikke. Jeg er glad for at høre din stemme igen. Men du skal lige være stille. Okay. New content. Oh good, you noticed my sign. Ja, det var en meget flot skilt. Jeg har faktisk overvejet at få sådan et skilt her. Du ved, sådan til mit studie. Jeg tror faktisk også, at der er et versinger, han har sådan lidt. Tror I, det vil gå over og blive sådan lidt for feinschmecker, eller kunne det være sådan lidt, du ved, sådan her i baggrunden. Du ved sådan, jeg har jo Crash Bandicoot-plakaten heromme bagved i baggrunden. Det kunne måske være, det kunne måske være meget fedt. Der er også noget herude. Der kan vi ikke gå hen. Kan vi åbne døren her? Det kan vi ikke. Så. Introducere nyt content.
Det er som om, at vi har sprunget over selve historiedelen, vi fik tidligere. Men det er stadigvæk den samme elevator. Er vi sikre på, at det her det er new content? Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Oh my god. Oh my god. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover. Oh my god, det er ligesom Overwatch 2! I stedet for det Overwatch 1 Ultra Deluxe, så er det faktisk en toer! Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. The end is never the end. 427. Haha, fordi vores kontor det er 427. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2. Now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising. Prøv at, hvis du synes, at du har så god en idé, så tag en tur i Løvens Hule. Prøv at se, at du kan overtale Jesper Buch. Det er investerer. Jeg ved ikke med jer, men jeg er meget forvirret omkring, du ved, hele den retning, som det her spil her, det har taget indtil videre. Og det umiddelbart ligner, at der ikke er nogen framerate problemer i den her video her. Hvilket bare gør mig endnu mere ked af, hvis der er den gamle optagelse, hvis der var noget galt med den. They're back. 2 doors. Stanley Parable 2. Det er det sådan et PowerPoint. TSP2 logo-idéer, så er det nogle forskellige udkast her. Thanks for attending my meeting. Det er cute. Lad os prøve. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. 2 eyes, 2 ears, 2 nostrils, 2 arms, 1 leg, 2 legs, sorry. But surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Igen, der kan måske være, at gamer og bachelor i medievidenskab, Lasse Vestgaard, han måske lige vælger at komme ind og sige, at der er faktisk nogle diverse ting, og så er sådan lidt mere hårde rammer i forhold til, du ved, sådan spildesign og lignende, men who knows, vi skal ikke op i detaljerne. New features. Ja. I snakker så meget omkring alle de her nye tilføjelser her og så videre. Hvor er det nye content? Nu synes jeg, vi skal stoppe med at padle, og du faktisk skal vise mig Here we are. Det nye content. Try out some of the new features. Wow! Hold the phone. Jeg synes ikke, at det der, det er en sådan særlig god intro. The button that says the name of the player that is playing the game. Hear your name in the game? For the Stanley Parable 2, I asked myself, det tror jeg ikke på. What do players really Road to the perfect button. And of Too course, small, the first and too most big, obvious just answer right. is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Nu kommer vi igen lige med... Hold nu kæft for her. Undskyld med sprog. Nu kommer vi lige med et godt gæt igen. Tror jeg rent faktisk, at den har knap her at sige mit navn? Ja eller nej? 2 sekunder skal I så skrive en ny kommentar. Shit, det går over og bliver så meta, når jeg snakker direkte til jer igennem de her videoer her. Tror jeg rent faktisk, den her knap her, den siger... Lars Vestergaard. Nej, det gør den ikke. Gør den? Det tror jeg ikke, den gør. Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here,
let's have you roleplay as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Nej. Here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim. Sleeping and waking as Jim. Falling in love and being heartbroken as Jim. Seizing all of the world's possibilities as Jim. And as Jim, watching your dreams crumble into dust. Jeg er heller ikke Jin fra Tekken, for den skyld af. Are you really, truly Jim right now? Nej. If so, then please step forward and press the button. Se, hvis den rent faktisk siger mit navn her nu, så vil jeg være imponeret. Men jeg tror bare, den siger Jim. Jim. Yes, you see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Jim. Ooh, it hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Too emotionally drained? Whoa there, Nej. Sometimes a person can be too much Jim. Mit gæt, det er, at fortælleren, han hedder Jim. Du kan godt lide det her, kan du ikke? Nej, hvad? Det må man godt det? Okay. Hvad så hvis jeg begynder at klikke på de her knapper her i stedet for? Ja, der skete jo så ikke noget. Så er der noget andet udover Jim-knappen? I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. Ja, det kunne også være meget smart. smart. Actually save me the work of finishing this feature. Ja. Og der er også please no screenshots. Hvis I ikke har set noget, så har jeg ikke set noget. Okay? Godt at høre. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday or Happy 12th birthday. Which would you go with? Altså, jeg vil nok umiddelbart vælge den her, men så igen, det kunne være dejligt med noget farve i forhold til alt det andet, det er så kedeligt. Så alligevel også, der er meget kontor, som der er gult. Og hvis jeg ikke husker helt forkert, så orange, det er en komplementærfarve til sådan, du ved, blå. Så gul og blå kan umiddelbart godt være tæt nok på hinanden, så der var komplementærfarver. Så det er Happy 12th Birthday, Stephanie. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get Well Someday it is. Hvorfor spørger du mig, hvis det er, at du alligevel har tænkt dig at vælge det stik modsat af det, jeg vælger? Nå, så går vi ud igen. Og hvis nogen spørger, så har vi ikke taget nogle screenshots. No, I've made my decision. We're moving on. Lige præcis. Free new easy achievement! Get it here? Det skal jeg da bare bede om. But free achievement. Get yours right now. Pull the lever. Receive a new achievement. No more step. It just works. Get yours right now. Ja. Jeg vil gerne have en achievement. Det vil du også gerne? Okay. Lad os da gøre det. Vi gør det! Hvem har tænkt sig at stoppe os? Now here's something special. Yeah? You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Yeah. Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Test achievement unachieved. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Igen stoler vi rent faktisk på det her. Nu har jeg rent faktisk sat min optagelse op til, at I burde kunne se den poppe op nede i højre nederste hjørne, hvis det er rent faktisk får en achievement. Men mindre det er, at spillet laver et eller andet underligt meta-tam-tam, hvor det er, at den lader som om, at den viser, at du får achievementen, men i virkeligheden, der er bare, du ved, en fatamorgana, ligesom tidligere, da der var, vi var ude i den mørke, den der lyse ørken der. Skal vi prøve?
Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. Giv mig min achievement! Jo, du er! Giv mig min achievement! To at last satisfy the hordes of ravenous fans all over Du the world. Du er en løgner! Du er en lyvner! Du er en gavtyv! Du er en ynkelig lille mand. Eller dame, eller hvad er du nu definerer dig selv som. Det skal ikke være det, der gør os uvenner. Men jeg synes, at du burde give mig den her achievement her. Uanset hvor mange gange jeg er nødt til at klikke på den. Engineer Gaming. Hvorfor? Jeg troede lige 2 sekunder, at jeg rent faktisk havde fået en achievement. Det havde jeg bare slet ikke. Hvad for nogle knapper skal jeg klikke på, for at få den achievement, jeg synes, der er retmæssigt min? Til sydenadende ikke det her. Men fint nok, så vælger jeg at gå tilbage. Ved du hvad jeg fortæller? Jeg synes, det er unfair. Jeg synes straight up, at det er unfair. Jeg var blevet lovet en achievement. What other exhibits haven't we seen yet? Du ved, den hvor at det Jumps remaining, det er sjovt, den stadigvæk er på 0. Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. Okay. Oh wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Ja, faktisk. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Giver du mig ikke engang nogle nye hop? Eller må jeg ikke engang få lov til at gå i -1, eller hvad? Det må jeg til sydenlandet. Achievement unlocked, you can jump! Engineer Gaming spiller Rocket League, let's go! Hvem er Engineer Gaming overhovedet? Jeg har så mange spørgsmål. Nej, vi fik en achievement. Er der mere der? Oh my god, der er merch! Mine damer og herrer, nu har jeg selvfølgelig ikke det sådan lidt lækkert på, men husk at gå ind på lassevestergaard.dk, hvor der I kan få noget, det er sådan lidt lækkert merch. Og der er Reassurance Bucket. Så en spand, der kan give os bekræftelse. A common complaint of Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical. That it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, jeg synes lidt, der mangler I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. Ja, nu skal den så bare lige dukke op. Anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. No. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Bare åbne op for det her. What a pain in the ass that would be. Yes, bare åbne op for det her glas her. Og tilbyde mig spanden. Give it a try. Jeg troede aldrig nogensinde, at du ville spørge. Fortæl dig. Lad os prøve at give Reassurance Bucket en lille omgang. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? Så du mener, at det giver os karisma, simpelthen? Has made you the slightest bit more attractive as a person. Nej. Prøv at... go on and on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Du kan ikke bilde mig ind, at man får mere reassurance ved reassurance ved at rette rundt med en spand. Awards for most enjoyable bucket in a video game? Hvis det er, at du mener, at en spand faktisk giver dig mere, du ved, sådan bekræftelse, så prøv at gå ud i byen og se, om der du kan score nogle flotte damelader, eller the button that says gym. Oh my god, jeg har fuldstændig... Var den altid så... Bliver jeg gaslightet af det her spil her? Den sagde da ikke the button that says gym. Den sagde oprindeligt the button that says your name. The player's name. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it would go at the end of the... well, we'll figure that out later. Og hvad er der så heroppe? Infinite Hole, Free Achievement. Ja, Settings World Champion.
Settings World Champion. Undskyld. Du kan ikke bare efterlade så spændende en dør lige her, og så bare... Man, han låst. That ain't cool, man. That ain't cool. Nå. Jamen, i så mangler vi ikke at gå her. Var det ikke der var, vi kom fra? Det var der var, vi kom fra. Jamen, der står noget her med That's New. Hvad er det her? Can you find them? Kan vi finde hvad? Collect them all. Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Jeg tror faktisk, vi kommer tættere på. Lige nu, der bevæger mig bare fremad. Og... ja, vi kommer tættere på. Oh my god, hvad er der også med perspektivet og alt muligt? Det er virkelig forvirrende, at vi stadig render rundt med spanden i øvrigt. Er I klar til at få the one, the only, Stanley Parable-figur? Ja, tak! Hånd på hjertet. Jeg ved ikke, hvad det var, jeg havde forventet. In a video game, and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Tragisk lige frem. Exit. Jamen, vores exit, den er blevet blokeret af. Hvad skal vi så gøre? Så her, Jump Circle har vi været. This map har vi været. Free Achievement, som vi slet ikke fik, har vi været. The button that says the name of the player that is playing the game. Hvilket så kun siger Jim på nuværende tidspunkt. Merch har vi set. Settings World Champion, som der vi kan komme ind af. The Stanley Parable Reassurance Bucket. Den render vi rundt med. Office Decorations. Epilogue, den har vi været. Collectibles har vi været. Infinite Hole og Exit. Og Exit er lukket af, så vi mangler vel kun Infinite Hole og Office Decorations. Nej, Office Decorations, det var det der med ballongerne. Jamen, så er det kun Infinite Hole. Den er hernede af. Så der... okay, så... vi har ikke været hernede. Infinite Hole. It won't end. Hvorfor render vi stadigvæk rundt med spanden? Jeg kan ikke smide spanden væk. Jeg er meget ked af det. Hvis der er nogen af jer derude, der ikke kan lide spanden. Men... opening. Rim. Surrounding area. Depth. Infinite. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Problemet er, at jeg kunne godt forestille mig, at det her spil her, det er så meta. Altså, det tager så meget pis på sig selv, at det hul her, det rent faktisk er uendeligt. Men jeg synes at have set... ja, Infinite Hole der, det kunne jeg godt lægge mærke til. Jeg synes, at der var en mulighed for at gå herop. Og så ved jeg ikke, om der er en åben dør, eller noget der, vi kan interagere med. Men bare lige fordi Lasse er nysgerrig, så vil han gerne tjekke, om man kan gå derop. Det kan man bare slet overhovedet ikke. Eller, nej, ved du hvad? Lasse, han forudser fremtiden. Prøv at se her. Nu lytter vi lige. Så slår vi lige lyttelapperne ud. Ørerne. Når jeg prøver at hoppe ned i det her hul her, så kan jeg slet ikke gøre det. Så er der slet ikke noget af, at jeg falder ned i. Så laver han en joke omkring, vi mangler at tilføje det her Infinite Hole her til spillet. Så derfor ender vi bare med enten at gå hen over den, altså hen over hullet, sådan så der vi ikke falder ned, eller også så falder vi ned i mega kort tid, og det er bare det. Er vi klar? Jeg er klar. Vi prøver. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Nej, det lyder lidt ligesom den der sirene der, som der vi kører den første onsdag i maj måned. Back up to the top, and we can continue onward. Press G to return to the surface. Now, I don't mean to be a bummer. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Ned i hullet igen.
Hvad? Okay, and I guess we're back in the hole now. Lige Did you præcis. really need to see it again? I Det don't synes know jeg. what else there is to say, Stanley. It's an infinite hole. Så går vi It's tilbage. exactly what Så går vi you're tilbage. doing Så giv mig right muligheden now, for at gå but tilbage. Jeg klikker på G her lige nu, og det virker ikke. There really are so many other fascinating exhibits that I've prepared for you. I really spent quite a lot of time on all this, and I would very much like to show you some more of them. Jamen, og det vil jeg også, jeg vil også gerne se det. And press that teleport button again, so we can get back to what's really important about... Oh, goodness. Well, this is rather embarrassing, Stanley. I'll be honest with you. Oh my I truly God. did not believe that anyone would actually stay in the hole long enough to hit the bottom. Står der her. Yes, Meeting I at know, 2 I told you the hole p.m. was infinite, but come on. Who actually wants to fall forever? The hole was plenty deep. It was more than deep enough, in my opinion. Du Maybe gjorde det it's også meget you godt. who Det var likes bare ikke... falling too much. Maybe you're the Wow. Nu begynder du at projecte. Og det betyder, at dine egne problemer begynder du at smide over på mig i stedet for. Og begynder at se mig i dem. Don't we just put all this behind us and agree to just call the whole mostly infinite? Jamen, så skal du ændre det For you, i navnet. then go ahead Ligesom... and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. New Mark. Jeg kunne bedre lide den der I Hate Mondays. Hvorfor kunne I så ikke have lavet den som I Hate Tuesdays? Jeg havde tirsdag. Press G. Lasse Vestergaard, han kunne vel ikke finde på at hoppe ned i hullet en tredje gang, vel? Selvfølgelig kunne han det. Okay. Så. Ja, og sådan er... Ja, nu er det tilføjet det. Mostly infinite hole. Det var godt. Det var godt. Nu er der ikke noget med... til at sige skjulreklame, det er det ikke. Du ved, misvisende reklame. Sådan der. Jamen, tak for det. Depth Infinite. Det blev vi så lige enige omkring. Det var det ikke. Så... hvad mangler vi at se nu? Det er et meget, meget godt spørgsmål. Og døren der er blevet åbnet. Det er den ikke. Reassurance Bucket, den har vi fået. Merch? Er der noget at lave over ved merch? Kan vi købe merch? Undskyld mig. Har I noget, det er sådan lidt lækkert Lasse Vestergaard merch? Sweater og eller t-shirt og eller hoodie? Det har I ikke? Okay. Er der noget herovre? Nø. Hvad? Jeg synes, de trammer, de lyder frygtelig meget som en keyboard, men... you heard Jim in the game? Ja. Tasty sequel. Jamen... igen, meget forvirret over, hvad der foregår her lige nu. Meget forvirret. Den lyd, den tog mig mange år tilbage. Jeg ved ikke mere. Det er bare lige sådan et, du ved, lille alderstjek inde på den her video her. Hvor mange af jer genkender faktisk den her lyd her? Fordi jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der slet ikke engang ved, hvad det var for en lyd. The button that says the name of the play that jump to mostly infinite hole. Ja. Men hvad nu? Hvad nu? Jump circle this map. Har vi ikke været over det? Alright, have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Jeg tror, vi er igennem det hele. Der er nogen, der har glemt deres taske her, fortæller. Ja. Please, no screenshots. Et lille auditorium. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. Jeg må være helt ærlig. Jeg er ikke helt sikker. Somewhere. Say, let's do an experiment. Ja. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Here it is. Har du bare blandet spanden og hullet og knappen sammen, eller hvad? I mean, there's potential here, right? It's sort of... han. Okay, never mind.
Hold on. Let me do a different arrangement. Nej, det... Okay, yes. This is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. Yeah. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel jeg er nødt til at samle de der 6 figurer der, som der så ikke fører til noget. Det som du sagde. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Lige præcis. Maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Og ligesom du har gjort. With respect. Sådan så det er, at vi ikke kalder det for Stanley Parable 2, men Ultra Deluxe. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Ja. Let me see if I can whip something up. Ja. Perfect. Go ahead. Take a look. Gerne. Oh. Wait. Igen, det her det bliver rigtig, rigtig meta, og som om, at der er et spil, der er blevet viklet sammen med et andet spil, fordi det her, det er jo ikke den hovedmenu, vi er vant til, og nu hedder det lige pludselig Stanley Parable 2, men det er slet ikke det, som det hedder Ultra... Nu kommer spørgsmålet. Hvis jeg klikker Begin the Game, starter den så rent faktisk fra det her underlige eventyr, der var, vi havde? Eller bliver det et helt nyt eventyr? Only one way to find out, I guess. This is the story of a man named Stanley. Wait. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Jeg føler lidt, at det her, det er ikke et helt nyt frisk game, ligesom det var, jeg tror det var. Der er noget, der tydeligvis har ændret sig. Han valgte at være en røv med ører og vælge de her Get Well Someday balloner. Selvom vi tydeligvis pointerede det her med komplementære farver i forhold til den blå ballon og så videre. Og han valgte bare at være... Okay, fint nok. Og ven, han siger heller ikke noget, når jeg går igennem det her område her. Vent, jeg kunne... Vent. It's the bucket. Skal vi tage den med os? Stanley picked up the bucket. Tak. Kan vi gå ind og 420'eren? Stanley pressed the bucket upon every little thing in the office. Nothing responded to the bucket's touch, but it did little to discourage Stanley's belief in the magic of the bucket. Nu. Døren her, den er lukket, men... Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Hvad? This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Så det er det her den samme... Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the bucket turned out to be. Er det her den samme historie igen? Men, hvor de bare har tilføjet... The bucket. Fordi det er den opfattelse, jeg får. Being here with the bucket was a grand adventure. Stanley reflected on all they'd been through together. First, The sequel is now paused. Så selv pausemenuen, den er også anderledes. Begin the game again? Er der så stadigvæk ballon? Det er vildt underligt. Og hvis I derude I også synes det er underligt, så må I enormt gerne give den her video her et kæmpe stort like. Og I må rigtig gerne skrive en kommentar nede i kommentarfeltet, hvis I ikke allerede har skrevet en tidligere, fordi hold nu op, det er det underligt. Og jeg vil gerne prøve at komme til bunds i alt det her. Hvis det rent faktisk er en bund, eller om det er bare sådan et infinite hole, eller mostly infinite hole, det kan da potentielt godt være. Men i hvert fald, jeg glæder mig rigtig meget til at høre jeres reaktion på The Stanley Parable. Stanley Parable Ultra Deluxe, Stanley Parable 2, hvad det nu engang hedder.
Og husk selvfølgelig også gerne på dislike den her video her, hvis I kunne lide den. Så længe kommentar, der er noget i kommentarfeltet, hvorfor der er disliker. Og sidst, men ikke mindst, husk at klikke abonner her på YouTube-kanalen for at få en notifikation næste gang, at der lægger en video ud. Men med det sagt, så er ikke så meget med noget at sige. Så, pøj folkens.